Hey, good to see you everyone. It's time to give a crucial word to keep in your memory. Keep this in your memory, right? Uh, hiccup. මොකද්ද hiccup කියලා කියන්නේ? hiccup කියලා කියන්නේ එක වැටෙනවට. English says hiccup, Sinhala says එක වැටෙනවා. සිංහලයි කියනවා එක වැටෙනවා කියලා, එක්කාව කියලා කියනවා. English says hiccup. මම කොහොමද කියන්නේ? මට එක වැටෙනවා කියලා. මට එක වැටෙනවා. මම කියනවා I have a hiccup. I have a hiccup. එතකොට මම අහනවා ඔයාගෙන් වාට එක වැටෙනවද? Do you have a hiccup? වාට එක වැටෙනවද? Yes I do. Yes I do. මට එක වැටෙනවා. Oh. Oh, I'm sorry. I can't stop my hiccuping. I can't stop my hiccuping. මට එක වැටෙන එක නවත්ත ගන්න බෑ. I can't stop my hiccuping. දැන් පැහැදිලිද hiccup කියන එක? මතක තියාගන්න.